Buongiorno a tutti, benvenuti al quinto workshop Q-Rated della Quadriennale di Roma, Q-Rated Nuoro, un workshop sul tema della pittura. Come potete vedere siamo ai piedi delle montagne del Supramonte, nella valle dell'Anaito. Perché iniziamo qui e soprattutto grazie a chi abbiamo questa opportunità speciale, grazie all'invito del Museo MAN di Nuoro che ci ha dato questa opportunità e ci ha permesso anche di conoscere questa realtà incredibile come la Sardegna Film Commission, e siamo in procinto di iniziare un'escursione, quindi un'esperienza fisica e sensoriale del paesaggio. Come si fa a raccontare questo odore? Se dovessi definire il mio essere di questo posto, io lo definirei in senso olfattivo, per esempio. L'olfatto è difficilissimo da descrivere in generale, specialmente in una stagione in cui la visione ha quasi rapito tutti gli altri sensi. Per cui la prima indicazione, come dire, di carattere artistico che vi do è: annusate questo posto, perché è un'esperienza che sarà difficile da trovare. Gli artisti in generale sono persone che non riescono a razionalizzare fino in fondo il motivo per cui fanno le cose. Mi sono convinto che la spontaneità è proprio il risultato estremo della tecnica. La discriminante la coscienza di quello che si fa dentro la spontaneità. Noi oggi siamo andati a Tiscali. Questo è un sistema arcaicissimo e contemporaneissimo. Chiunque pensa di aver fatto qualcosa che non è mai stata fatta, poi arriva qui e scopre che non ha inventato un accidente. Io temo che gli artisti siano gli unici personaggi coscienti dentro le società. Quello che io ho fatto per tutta la vita, partire da una condizione così totalmente locale come quella dove io ho abitato per proporre temi che locali non erano. Non mi interessa l'artista che vuol sorprendermi con effetti speciali, non mi interessa il poeta che finge di propormi un sentimento che nessun uomo ha mai afferrato, no? La realtà è che i grandi poeti ti parlano di quello che sai, sostanzialmente. Welcome everybody to the MAN. The MAN is one of the only few contemporary art museums in the middle of the Mediterranean. So I think the museum always had this quite unique role of basically interpreting the Mediterranean as a cultural context. You can say that the Mediterranean is under attack by the international press as a kind of unwelcomed guest within the European context. So I think it's a very important moment to reflect upon these issues and to reflect about our Mediterranean identity. Guido Guidi, it's part of our program, it's part of this focus on the Mediterranean. The reason why we decided to have a workshop focused on painting is that we thought new generation of artists that are really coming forward with the paintings or with a reflection on painting that we thought was very interesting. In many ways we can all think of our sexuality or our sexual beings in the world. There is an element of coming to terms as to why and how we coexist with our desires. But I always try to somehow deflect the object of my work from the description of my desires. I'm not so interested in that anymore. I'm actually more fascinated by just the kind of the way that
the interaction between forms takes place. And I think the description happens more in that sort of physical, formal description rather than a more sort of conventional narrative in a way. My resistance or my trying to work against myself has brought me to actually understand my work in a very different way. You know, I have tried to always obstacle whenever I felt too comfortable with one medium to try something else, because I didn't want to become complacent of that dynamic of repeating. So the lack of familiarity created this resistance. And this resistance for me became a source of energy rather than being an antagonizing force. So if we're actually working closely with our discomfort, and by discomfort, I mean even doing things in a way that you may not be familiar with. So that's a simple exercise in learning to live with differences. And that automatically is about queer, gender, politics, you know, without falling into the cliches of doing things that are so directly about that. La Film Commission ha aperto un dipartimento che si occupa proprio di arti visive performative, quindi noi applichiamo le stesse logiche del cinema, quindi dare supporto creativo alle produzioni e ai registi che vogliono effettuare ricerca sul territorio e supporto logistico con il location scouting. Voi in qualche modo avete avuto la prova di quello che può accadere in un location scouting esperienziale di ricerca. Buon lavoro! When I started at the Q-Rated, it was in 2010. My first show was an exhibition of works by Silke Otto Knapp, and it caused an incredible stir in the press, while it was the first painting show ever at the Q-Rated for 35 years. And everyone was like, oh my God, this is the end of the Kunstverein as a cutting-edge conceptual space. That was, in a way, the stigma that that in a way I dealt with when starting at the Kunstverein, which was, for me, in a way, a real drive to continue showing a conceptual importance for painting and an incredible relevance for painting and thinking about painting as a conceptual practice. And of course, you know, I showed them at the end that they were wrong. I will discuss what the role of painting is in this more expanded practices by discussing traditional phenomenological characteristics of painting in terms of object, deflect surface, subjectivity, and of course a frame, a text that really influenced me. It's called Kant After Duchamp, and it's by Thierry de Duve, a Belgian philosopher. He, for the first time, in my opinion, related the ready-made directly to painting. Not as a departure from painting, but actually as an inherent part of the history of painting. The practices of the 90s reinforces for me also the importance of painting in terms of the fact that it's always classically be seen as a metaphor for subjectivity, but also shows that there is a constant negotiation and a back and forth, a circular movement between the outside of the space, the frame, and the inside of the frame, between the act of painting and the departure of painting. A che serve il mio essere di paglia se tu non vieni con la forca a spostarmi, se tu non vieni con le pinzette a spostarmi, con le pinzette della violenza a pregarmi, a spostarmi, a spiegarmi? In tutta la luce del sole, in tutta la sbieca luce del sole, in tutta la carità, in tutta la vita della nazione, in tutte le borgate difficilissime, in tutto il mondo putrame, esiste un solo io, esiste un solo tu, esiste la carità.